সো একটু টেকনিক্যাল এররের জন্য দেরি হয়ে গেল। নেটটা একটু স্লো চলছে। সবাই দেখতে পাচ্ছ? দেখো তো স্ক্রিনটা। একটু টেকনিক্যাল এররের জন্য দেরি হয়ে গেল। ওকে। So what is congruence? সাপোজ, আচ্ছা ফার্স্ট কনগ্রুয়েন্সের ডেফিনেশন বলবো। আর কনগ্রুয়েন্স থেকে 3টে থিওরেম আছে, সেই 3টে থিওরেম পড়বো, তারপরে আমরা রিমাইন্ডার কী করে বের করব তার টেকনিকগুলো শিখবো। এবং কিছু রেজাল্ট আছে যেগুলো আমরা ইন্ডাকশন হাইপোথিসিস দিয়ে প্রুফ করেছিলাম, সেই রেজাল্টগুলো আমরা কনগ্রুয়েন্স দিয়ে প্রুফ করব। ঠিক আছে? সো ফার্স্ট, হোয়াট ইজ কনগ্রুয়েন্স? Let m be a fixed positive integer. Okay, and let us, this is a positive integer, this is a positive integer. ঠিক আছে? and let us consider two integers a and b. এটা পজিটিভও হতে পারে, নেগেটিভও হতে পারে। ঠিক আছে? if a minus b is divisible by m, if a minus b is divisible by m, then we say that a is congruent to b modulo m. ঠিক আছে? this is the symbol. দেখো এখানে 3টে দাগ দিয়েছে, দিস ইজ দ্য কনগ্রুয়েন্ট সিম্বল। ঠিক আছে? দ্যাট মিন্স তাহলে কনগ্রুয়েন্ট ব্যাপারটা কি? দুটো ইন্টিজার, একটা এম, একটা ফিক্সড পজিটিভ ইন্টিজার। ঠিক আছে? আমরা দুটো ইন্টিজার কনসিডার করবো, এ অ্যান্ড বি। দিস এ অ্যান্ড বি পজিটিভ হলেও হবে, নেগেটিভ হলেও হবে। যদি দেখি যে এ মাইনাস বি এম দ্বারা ডিভিজিবল, ইফ এ মাইনাস বি ইজ ডিভিজিবল বাই এম, দেন উই সে দ্যাট A is congruent to B modulo M. আমরা সিম্বলিক্যালি এইভাবে এক্সপ্রেস করব। ঠিক আছে? ওকে, সো ফার্স্ট রাইট ডাউন দ্য ডেফিনেশন। let m be a, let m be a fixed positive integer, let m be a fixed positive, let m be a fixed positive integer. Two integers a and b are said to be congruent modulo m if a minus b is divisible by m, if a minus b is divisible by m, that means এটা আন্ডারলাইন করো, congruent modulo m. Symbolically we write
symbolically this is expressed as this form, that is A congruent to B modulo M. ঠিক? ওকে, এবার দেখো আমি একটা এক্সাম্পল নিয়ে বুঝি। সাপোজ ধরো আমি বলছি লেট আস কনসিডার অ্যান এক্সাম্পল। লেট ফিক্সড পজিটিভ ইন্টিজারটা কনসিডার করছি মনে করো 3, ঠিক আছে? দেখো আমি বলতে পারবো উই ক্যান সে দ্যাট এ ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 4 মডুলো 3। অবভিয়াস, দেখো 1 মাইনাস, সাপোজ দিস ইজ এ, দিস ইজ বি, আমি কনগ্রুয়েন্ট কখনো বলছি যদি এ মাইনাস বি, যদি এম, ইফ এ মাইনাস বি ইজ ডিভিজিবল বাই এম দেন উই সে দ্যাট এ ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু বি। তাহলে দেখো এখানে 1 মাইনাস 4, দ্যাট মিন্স মাইনাস 3। অবভিয়াসলি মাইনাস 3 ইজ ডিভিজিবল বাই 3, সো আমি বলতে পারবো যে 1 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 4 মডুলো 3। সো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল। 1 is congruent to 4 modulo 3, ঠিক? নেক্সট নাম্বার 2 আমি এটা বলতে পারি, দেখো -2 is congruent to 1 modulo 3। why? দেখো -2 -1, দেখো তুমি কত পাবে? -3, দ্যাট ইজ -3 is also divisible by 3। সো দ্যাট মিন্স আমি কি বলতে, দেখো -2 -1, দ্যাট ইজ দিস ইজ ডিভিজিবল বাই 3, সো উই ক্যান সে দ্যাট -2 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 1 মডুলো 3। যদি এরকম দেখতে পাই, যদি ইফ এ মাইনাস বি ইজ নট ডিভিজিবল বাই এম দেন উই সে দ্যাট এ ইজ ইনকনগ্রুয়েন্ট টু বি মডুলো এম, দ্যাট ইজ ইনকনগ্রুয়েন্ট মডুলো। দেখো যদি if a minus b is divisible by m then we say that a is congruent to b modulo m, otherwise it is said to be incongruent। ঠিক আছে? যেমন ধরো সাপোজ ইফ উই কনসিডার দিস এক্সাম্পল 1 আমি কি বলতে পারবো যে 1 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 5 মডুলো 3? বলা যাবে? দেখো 1 মাইনাস 5 করলে কী পাবে তুমি? 1 মাইনাস 5 করলে তুমি পাবে হচ্ছে -4। -4 নিশ্চয়ই 3 দ্বারা ডিভিজিবল না, -4 ইজ নট ডিভিজিবল বাই 3, সো 1 ইজ ইনকনগ্রুয়েন্ট টু বি মডুলো 3, দ্যাট ইজ ইনকনগ্রুয়েন্ট মডুলো, তো কনগ্রুয়েন্ট হবে না। সো নাম্বার 3, দ্যাট ইজ 1 ইজ ইনকনগ্রুয়েন্ট মডুলো 5। ঠিক আছে? ক্লিয়ার? যদি if a minus b is divisible by m then we say that a is congruent to b, then we say that a is congruent to b modulo m, otherwise it is said to be incongruent modulo। ঠিক আছে? দেখো এখানে 1 মাইনাস 5 করলে কত পাচ্ছ? -4 3 দ্বারা ডিভিজিবল না, -4 is not divisible by 3, so this is the definition of congruence। now we consider some examples। আচ্ছা, ফার্স্ট আমি কতগুলো থিওরেম প্রুফ করে দিই, তারপরে আমি প্রবলেমগুলো সলভ করাবো। ঠিক আছে? ওকে ওকে theorem, if a is congruent to b modulo m, next theorem, if
A is congruent to B modulo M and C is congruent to D modulo M, then A plus C is congruent to B plus D modulo M. That is a very very important theorem. এর অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমি একটু পরে করছি. That means if A is congruent to B modulo M, that means A minus B is divisible by M, and C is congruent to D modulo M, that is C minus D is divisible by M. We have to show that A plus C is congruent to B plus D modulo M, that is A plus C minus B plus D is divisible by M. এটা আমাকে প্রুফ করতে হবে, ঠিক আছে? সো ইট ইজ প্রুফ. দেখো কি দেওয়া আছে. we have A is congruent to B modulo M, ঠিক? So this implies, this is the definition, that is A minus B is divisible by M, that is A minus B is divisible by M. Clear? So we know that if A divides B, then we write B is equal to A into something integer, suppose K, for some integer K. So M divides A minus B, so this implies A minus B is equal to M into something integer, suppose K, for some integer K, right? Okay. Again it is given that C is congruent to D modulo M. Again C is congruent to D modulo M. So this implies C minus D is divisible by M, ঠিক? So this implies C minus D is equal to M into something integer, suppose integerটা কনসিডার করছি মনে করো n, for some integer n. দেখো আমাকে কি প্রুফ করতে হবে? উই হ্যাভ টু শো দ্যাট A plus C is congruent to B plus D modulo M. দ্যাট মিনস আমাকে কি দেখাতে হবে? আমাকে দেখাতে হবে যে A plus C minus B plus D, this is divisible by M. এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট. উই হ্যাভ টু প্রুভ দিস, দ্যাট ইজ A plus C. Our aim is to show that M divides A plus C minus B plus D. That means আমি কি দেখাতে হবে? That means আমি যদি if we can show that A plus C minus B plus D, this equal to M into something integer, আমি প্রুফ করতে পারি M into something integer, then M divides, if we can show that A plus C minus B plus D is equal to M into Q, then M divides সেটা হয়ে যাবে. কারণ কি দেখো A divides B যদি তোমাকে প্রুফ করতে বলি, তাহলে তুমি কি দেখো B is equal to, যদি তুমি A into something integer প্রুফ করতে পারো তাহলে তুমি বলে দাও যে A divides B, ঠিক আছে? সেখানে এরকমই ব্যাপারটা এখানে, ঠিক আছে? সো নাও আমার টার্গেটটা হচ্ছে, সো নাও A plus, now তাহলে আমি এখানে লিখব what is our aim? Our aim is to show that M divides A plus C minus B plus D, এটা দেখাম. So now this is our aim, ঠিক? M divides this.
So now a plus c minus b plus d, so that equal to this can be written as a minus b plus c minus d. So it is given that a minus b is equal to mk, ठीक. So that equal to mk plus c minus d, it is mn, so plus mn. So দুটো integer, that means now taking m common, now taking m common. So sum of two integers is also an integer, sum of two integers is also an integer, ঠিক. সো দেখো আমি কি প্রুফ করলাম, এ প্লাস সি মাইনাস বি প্লাস ডি, এ প্লাস সি মাইনাস বি প্লাস ডি ইজ ইকাল টু এম ইন্টু সামথিং ইন্টিজার, ঠিক আছে. তাহলে আমি কী বলতে পারি, দ্যাট মিনস এম ডিভাইডস দিস, ঠিক আছে. সিন্স কে অ্যান্ড এন আর ইন্টিজার্স, সো সিন্স কে and n are integers so k plus n is also an integer, because sum of two integer is an integer. So ultimately তাহলে কি প্রমাণ করলাম, that means a plus c minus b plus d is equal to m into something integer. So therefore m divides a plus c minus b plus d. Hence a plus c is congruent to b plus d modulo m. Clear? This proves the theorem. Okay. So next theorem. Okay. Next theorem. If A is congruent to B, if A is congruent to B modulo M, then A to the power n is congruent to B to the power n modulo m. That is a very, very important theorem for all positive integers. For all positive integers. That means it is given that a is congruent to b modulo m. That means a minus b is divisible by m. এটা দেওয়া আছে. We have to prove that a to the power n is congruent to b to the power n modulo m. এটা আমাকে প্রুফ করতে হবে. We prove the result by principle of induction. First of all, this result, first of all আমি দেখাবো রেজাল্টটা 1 এর জন্য ট্রু, আমি ধরে নেব রেজাল্টটা k এর জন্য ট্রু. If we can show that the result is true for all n is equal to k plus 1, hence by the principle of induction the result is true for all n. ঠিক. So proof, we prove the result, proof, we proof
the result, we prove the result by the principle of, by the principle of induction. ঠিক আছে, the result is, the result is true for, the result is, the result is true for, true for n is equal to 1. কেন? কারণ n এর জায়গায় যদি তুমি এখানে a রেজাল্ট জাস্ট এখানে n এর জায়গায় 1 পুট করো, তাহলে a is congruent to b মডুলো m, এটা দেওয়াই আছে। সো দ্যাট ইজ a is congruent to b মডুলো m, ঠিক আছে। So the result is true for n is equal to 1. Now let us assume that the result is true for n is equal to k. Okay, so let us assume that, let us assume that, let us assume that the result, the result is true for, is true for n is equal to k, ठीक। so therefore a to the power k is congruent to b to the power k modulo m, ठीक। so a to the power k is congruent to b to the power k modulo m. now now a is congruent to b modulo m and a to the power k is congruent to b to the power k modulo m. just multiply this, ঠিক। so therefore দুটো কি ইমপ্লাই করবে, therefore so this implies, মাল্টিপ্লাই করলে কি হবে, that is a to the power k plus 1, that is a to the power k plus 1 is congruent to b to the power k plus 1 modulo m, ঠিক আছে। একটা রেজাল্ট আছে, if a is congruent to b modulo m and c is congruent to d modulo n, then ac is congruent to bd modulo m. This is the property of modulo. If a is congruent to b modulo m and c is congruent to d modulo m, then ac is congruent to bd modulo m. Okay, we apply this property. Okay, ঠিক। so দেখো আমরা কি পেলাম, so the result, so this result is true for, so this result is true for n is equal to k plus 1 when it is true for n is equal to k. so therefore by the principle of induction the result is true for all positive integers. so thus the result is true for, thus the result, thus the result is true for n is equal to k plus 1 whenever it is, whenever it is true for, whenever it is true for n is equal to k. hence the statement is proved, hence the
statement is proved by the method of by the method of principle of induction. Principle of induction. बस. Okay. So next theorem, that is a very very important theorem. If AC is congruent to BC, next theorem. If AC is congruent to BC modulo M and GCD of C and M is D, then A is congruent to B modulo M by D. That is a very very important theorem. That means cancellation সিটা তুমি ক্যান্সেল করতে পারবে তখনই যদি সি আর এম রিলেটিভলি প্রাইম হয়, সরি ইফ জিসিডি অফ সি অ্যান্ড এম ইজ ডি, ঠিক আছে। দ্যাট ইজ ইফ এসি ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু বিসি মডিউলো এম, ইট ইজ গিভেন দ্যাট এসি ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু বিসি মডিউলো এম and GCD of C and M is D, then you have to prove that A is congruent to B modulo M by D. ठीक, so this is the theorem. So it is given that, so we have proof. We have AC is congruent to BC modulo M. So this implies that is AC minus BC, this is divisible by M. This is the definition of congruence, right? So this implies AC minus BC is equal to M into something integer. This is the definition of division. Suppose this is 1 where Q is an integer. Again it is given that GCD of C and M is D. Again since GCD of C and M is D, so D divides C as well as D divides M. So D divides C and D divides M. ठीक, so this implies C is equal to কি লিখতে পারি D into something integer, that is suppose integer টা হচ্ছে R, and from this we can write M is equal to D into something integer, suppose this S. So where R and S are integers, these are relatively prime. Where
R and S are integers, where R and S are integers prime to each other or relative prime to each other, where R and S are integers prime to each other, that is GCD of R and S is 1. ঠিক আছে? Okay, so now from 1 we get, from 1 we get, that means from this equation AC minus BC is equal to MQ. জাস্ট তুমি সি এর ভ্যালু পুট করো, সি ইজ ইকাল টু কি আছে ডিআর, জাস্ট পুট দি ভ্যালু সি ইজ ইকাল টু ডিআর অ্যান্ড এম ইজ ইকাল টু ডিএস, সো দ্যাট মিনস এসি এ into CA is dr minus B minus B, C is dr, so that equal to M into Q. M means ds into Q. Okay, so dd cancel, so this implies, now taking R common, so that is A minus B is equal to SQ divided by R. ঠিক, এটা ক্লিয়ার সবার? এবার এখানে দেখো কোশ্চেন দেওয়া আছে আর অ্যান্ড এস কি দেওয়া আছে, আর অ্যান্ড এস হচ্ছে ইন্টিজার্স, দে আর রিলেটিভ প্রাইম, দ্যাট মিনস আর এসকে ডিভাইড করতে পারবে না, তাই তো? তাহলে এখানে বলেছি আমি, দেখো যদি আমি বলি 2 ডিভাইডস 3 ইন্টু সাপোজ 6 3 into 2, 2 and 3 are relatively prime, so 2 3 কে ডিভাইড করছে না, দ্যাট 2 কাকে ডিভাইড করবে, কিউ কে ডিভাইড করবে, দ্যাট মিনস 2 2 কে ডিভাইড করবে। ঠিক আছে, সো এখানে আমরা কি পাচ্ছি, সো কিউ এস কিউ ডিভাইড বাই আর। ঠিক আছে, সো এ মাইনাস বিটা কি, এ মাইনাস বিটা তো ইন্টিজার, তাহলে এটাকে কী হতে হবে, অবভিয়াসলি দিস শুড বি অ্যান ইন্টিজার। ঠিক আছে, আর ডিভাইডস কিউ এস, আর ডিভাইডস এস কিউ, কিন্তু আর তো এসকে ডিভাইড করতে পারবে, আর তো এসকে ডিভাইড করবে না, কেন? কারণ বলা আছে আর অ্যান্ড এস আর রিলেটিভলি প্রাইম, সো আর তাহলে কাকে ডিভাইড করবে, কিউকে ডিভাইড করবে। ঠিক, সো সিন্স a minus b is an integer, since a minus b an integer, so obviously r must divide sq. ঠিক আছে, কারণ যেহেতু a minus b this is an integer, so r must divide sq, তাহলে r s কে ডিভাইড করতে পারবে না, কেন? সিন্স r and s are relatively prime, তাহলে r কাকে ডিভাইড করবে, q কে ডিভাইড করবে। সো again since GCD of r and s is 1, that is relatively prime, so r cannot divide s, that is r divides q. ঠিক, সো আর কাকে ডিভাইড করবে, কিউকে ডিভাইড করবে, দ্যাট মিনস কিউ বাই আর, এটা কী হবে, অ্যাকচুয়ালি একটা ইন্টিজার। যখন কিউকে আর দিয়ে ডিভাইড করবে তখন সেটা কী হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ নাম্বারটা কী হয়ে যাবে, ইন্টিজার হয়ে যাবে। সো দ্যাট ইজ কিউ বাই আর, দিস ইজ অ্যান ইন্টিজার, সো দিস ইজ অ্যান ইন্টিজার। তাহলে এখানে আমি কী পাচ্ছি, দিস ইজ অ্যান ইন্টিজার, সাপোজ দিস ইন্টিজার ইজ কে। ঠিক আছে, সো দেয়ারফোর a মাইনাস বি ইজ ইকাল টু কে ইন্টু এস। ঠিক আছে, সো দ্যাট ইজ এ মাইনাস বি ইজ ইকাল টু কে ইন্টু এস পেলাম। তাহলে এখান থেকে আমি কী বলতে পারি, দ্যাট মিনস দ্যাট ইজ এ মাইনাস বি ইজ ডিভিজিবল বাই এস, কে ইজ অ্যান ইন্টিজার। আমি কি জানি, যদি এ মাইনাস বি ইজ ইকাল টু এম ইন্টু সামথিং ইন্টিজার হয়, তাহলে আমি কী লিখতে পারি, এম ডিভাইডস এ মাইনাস বি। তাহলে এখানে আমি কী পাচ্ছি, এ মাইনাস বি is equal to k into s, so a minus b is divisible by s, so this implies
S divides A minus B, that is, so this implies A is congruent to B modulo S, ঠিক আছে। এবার দেখো কোথা থেকে এস, এই যে এখান থেকে দেখো এই ইকুয়েশন থেকে, এখান থেকে এস ইজ ইকাল টু বি কী লিখতে পারি, এম ইজ ইকাল টু ডিএস, তাহলে এস ইজ ইকাল টু হচ্ছে এম বাই ডি, সো দিস ইমপ্লাইজ, সো so this implies, so this implies A is congruent to B modulo S means, from this S means M by D, that is M by D, ঠিক। আচ্ছা যদি এখানে দেখতে না পাওয়া যায় তাহলে আমি একটু এখানে ফ্রেশ করে দিচ্ছি, আমি এই পার্টটুকু এখানে করে দিচ্ছি, দ্যাট ইজ এস ডিভাইডস এ মাইনাস বি, তাহলে দ্যাট মিনস আমি কি লিখতে পারি, এ ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু বি মডিউলো এস, তোমরা হয়তো দেখতে পাচ্ছ না, সো দিস ইমপ্লাইজ এ ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু বি মডিউলো এস মিনস এই ইকুয়েশন থেকে, হ্যাঁ, এস ইজ ইকাল টু কী হবে, এম বাই ডি, দিস প্রুভস দ্য থিওরাম, this proves the theorem, okay। so theoremটা আমরা কি প্রুফ করলাম, if AC is congruent to BC modulo M where Q is an and GCD of C and M is 1, then A is congruent to B modulo M by D। so next theorem, বাস নেক্সট থিওরেম, এটারই কনসিকুয়েন্স, ঠিক আছে। নেক্সট থিওরেম, if AC is congruent to BC modulo M and GCD of C and M is 1, then A is congruent to B modulo M। দেখো এইটা আমি প্রুফ করেছি একটু আগে, দেখো জাস্ট এখানে কী ছিল, সি এম এর জায়গায় কী ছিল, ডি ছিল, তাহলে এম বাই ডি ছিল, এখানে ডি এর ভ্যালু কত, 1, তারপর প্রুফটা কী হবে, জাস্ট যে পরীক্ষার সময় এই প্রুফটা আসে তাহলে আগের প্রুফটা করে দেবে, জাস্ট ডি জায়গায় 1 পুট করে দেবে। সো প্রুফটা কী লিখবো, প্রুফ টেকিং, জাস্ট আগের প্রুফটা করে নেবে, যেটা লাস্ট থিওরেমটা প্রুফ করালাম ঠিক সেইভাবে প্রুফটা করে নেবে, জাস্ট টেকিং টি ইজ ইকাল টু 1, উই গেট দি রেজাল্ট, we get the result, ঠিক আছে। বাস এবার আমরা প্রবলেমগুলো সলভ করব, ঠিক আছে। নাও we solve the problems from congruence। আচ্ছা আরেকটা থিওরেম বাকি আছে, সরি আরেকটা থিওরেম করে দিচ্ছি। নেক্সট থিওরেম,
theorem. If A is congruent to B modulo M, ইফটা ফার্স্টে লিখুন না, দেখো A is congruent to B modulo M if and only if A and B leave the same non-negative remainder when divided by থিওমটা কি বলছে দেখো, থিওমটা বলেছে এরকম, যদি তুমি এ কে এম দিয়ে ডিভাইড করো তখন যা রিমাইন্ডার থাকবে, মনে করো সাপোজ R1, বিকে যদি তুমি এম দিয়ে ডিভাইড করো তখন যা রিমাইন্ডার থাকবে, সাপোজ মনে করো R2, এই রিমাইন্ডারগুলো কী হবে, সেম হবে। দ্যাট মিন্স R1 ইজ ইকাল টু R2 হবে। ঠিক আছে, দ্যাট মিন্স তোমার দেওয়া আছে A ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু বি মডুলো M, ধরে নাও। তাহলে আমাকে কী প্রমাণ করতে হবে, আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে এ কে যদি তুমি এম দিয়ে ডিভাইড করো তখন যা রিমাইন্ডার, আর বিকে যদি এম দিয়ে ডিভাইড করো তখন যা রিমাইন্ডার, সেই দুটো রিমাইন্ডার কী হবে, ইকুয়াল হবে। এটা তোমাকে প্রুফ করতে হবে। ঠিক আছে, রিমাইন্ডারগুলো ইকুয়াল। ইফ এ ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু বি মডুলো এম, দেন এ অ্যান্ড বি লিভস দ্য সেম রিমাইন্ডার হোয়েন ডিভাইড বাই এম। দ্যাট মিনস যদি আমি একে বি এম দিয়ে ডিভাইড করি, বিকে এম দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে রিমাইন্ডারগুলো কী হবে, সেম আসবে। ঠিক আছে, সো ফার্স্টে let us suppose that A is congruent to B. We shall show that, we have to prove that A and B leaves the same remainder. Okay, so proof. Let A is congruent to B modulo, let A is congruent to B modulo. So then, by definition of congruence, M divides A minus B. ठीक, that is A minus B is divisible by M. So this implies A minus B is equal to M into something integer. Suppose for some integer k. Okay, so this implies A is equal to B plus mk. ঠিক আছে, আমি ধরে নিচ্ছি বি এর রিমাইন্ডার, যখন বিকে যখন তুমি এম দিয়ে ডিভাইড করছো, সাপোজ আমি রিমাইন্ডারটা ধরে নিচ্ছি আমি আর, লেট আর বি দ্য রিমাইন্ডার হোয়েন বি ইজ ডিভাইডেড বাই এম। let b leaves the remainder, let b leaves the remainder r when divided by m. ঠিক আছে, দ্যাট মিন্স তাহলে বাই ডিভিশন অ্যালগরিদমের সাহায্যে তুমি কি লিখতে পারো, বি ইজ ইকাল, সাপোজ কিউ ইজ দ্য কোশেন্ট, বি ইজ ইকাল টু এম কিউ প্লাস আর, আমি 8 টাকা রিমাইন্ডার ধরেছি। সো বাই ডিভিশন অ্যালগরিদম we can write b is equal to mq plus r, where 0 less than equal to r less than m. This is the division algorithm. ঠিক আছে,
by division algorithm there exists an integer q and there exists ঠিক আছে by division algorithm where q is an integer and q belongs to z. Okay, so this is the division algorithm. Okay, তাহলে আমি বি এর রিমাইন্ডারটা চার, তাহলে আমাকে কি প্রুফ করতে হবে? যদি তুমি এ কে এম দিয়ে ডিভাইড করো তখন রিমাইন্ডারটা কি হবে? এটারও রিমাইন্ডার আরই পাবে, এটাই আমি দেখাবো এখন। ঠিক আছে, সো নাও 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 a is equal to, কোথা থেকে পাচ্ছি? এই ইকুয়েশন থেকে, ফ্রম দিস ইকুয়েশন a is equal to m b plus mk. a is equal to b plus mk. So b, the value of b is mq plus r, that is mq plus r plus mk. Now taking m common, ठीक, so from this and this taking m common, that is q plus k plus r. Q plus k, this is an integer, this is an integer, so suppose this is q1, so আমরা কি পেলাম দেখো, a is equal to mq1 plus r, where q1 is q plus k, this is an integer, that is this belongs to z. সো আমি কি পেলাম দেখো, a is equal to mq1 plus r, তাহলে দেখো b এর রিমাইন্ডার আর ছিল, a এর রিমাইন্ডারটা কি পেলাম? আরই পেলাম। সো দিস প্রুভস দ্য থিওরাম। সো hence a also leaves thus leaves non-negative remainder are when divided by m, when divided by m. সো একটা পার্ট কমপ্লিট হয়ে গেলো। এবার কনভার্সলি আমি কী প্রুভ করবো, যে এ আর বি এর সেম রিমাইন্ডার আছে, যখন তুমি এম দিয়ে এ আর বিকে ডিভাইড করবে, রিমাইন্ডারগুলো সেম, আমাকে প্রুভ করতে হবে এ ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু বি। সো কনভার্সলি, সো কনভার্স পার্ট, so conversely let us suppose that conversely let a and b leave the same remainder, leaves the same non-negative remainder, say r, when divided by m. দ্যাট মিন্স এ কে আমি এম দিয়ে ডিভাইড করছি, সাপোজ কিউ ইজ দ্য কোশ্চেন, সাপোজ কিউ ওয়ান ইজ দ্য কোশ্চেন, রিমাইন্ডারটা হচ্ছে সেম, এটা আর। আবার যদি বিকে তুমি এম দিয়ে ডিভাইড করো, সাপোজ কোশ্চেনটা হচ্ছে কিউ টু, তখনও রিমাইন্ডারটা সেম, দ্যাট ইজ আর। ঠিক আছে, সো বাই ডিভিশন অ্যালগরিদম, তাহলে আমরা কী লিখতে পারি? সো বাই ডিভিশন অ্যালগরিদম উই ক্যান রাইট, বাই division algorithm we can write a is equal to
m q1 plus r and b is equal to m q2 plus r. What is our target? Our target is to prove that a is congruent to b modulo m. এটা প্রুফ করা, দ্যাট মিনস আমাকে দেখাতে হবে a মাইনাস বি ইজ ডিভিজিবল বাই m. দ্যাট ইজ আমি প্রুফ করব a মাইনাস বি ইজ ইকাল টু m ইন্টু সামথিং ইন্টিজার. If we can show that a minus b is equal to m into something integer, then m divides a minus b, then a is congruent to b modulo m হয়ে যাবে. ঠিক আছে, সো এখন এই দুটো সাবট্র্যাক্ট করে দাও. এই যে দুটো ইকুয়েশন পেলাম যে a is equal to mq1 plus r and b is equal to mq2 plus r, just subtract this. Okay, so subtracting we get, so this implies a minus b is equal to, that is m q1 plus r minus m q2 plus r. So plus r minus r cancel, so that is taking m common, that is q1 minus q2 into m. So q1 minus q2 is an integer, so a minus b is equal to কি পেলাম m into something integer. So this implies m divides a minus b. ঠিক, that is a minus b is divisible by m. So this implies a is congruent to b modulo m. Clear? This proves the theorem. Okay, so now we solve some problems from congruence. Show that, example, show that show that 3 into 5 to the power 2n plus 1 plus 2 into 3 to the power plus 1 is congruent to 0 modulo 0 modulo 17 for all n greater than 1. অ্যাকচুয়ালি এটা কী প্রুফ করতে বলেছে? দ্যাট মিনস তোমাকে প্রুফ করতে হবে যে দিস ইজ ডিভিজিবল. দেখো ইজিক্যাল টু জিরো মানে কি, রিমাইন্ডার জিরো মানে কি ফুলি ডিভিজিবল. তো যদি দেখো এরকম পাচ্ছ যে সাপোজ 2 ইজ, অবভিয়াসলি আমি লিখতে পারি 2 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 0 মডুলো 2. কারণ কি দেখো 2 দ্বারা ডিভাইড করলে কী হবে, রিমাইন্ডারটা কী হবে 0. এখানে আমরা কী লিখি সবসময় রিমাইন্ডারটা, যে রিমাইন্ডারটা 0 হয়ে যায় তার মানে বুঝতে হবে দিস ইজ ডিভিজিবল বাই 17. এটা প্রুফ করতে হবে. ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এটা আমি প্রুফ করবো. তাহলে পরীক্ষার সময় এই কোশ্চেনটা আরেকভাবে দিতে পারে যে শো বাই the theory of congruence prove that 17 divides this. So এই কোশ্চেনটা আরেকভাবে লিখে নাও যে or show that, use the theory of congruence to prove that, use the theory of congruence, use the theory of congruence to prove that, to prove that 17 divides 3 into 5 to the power 2n plus 1 plus 2 to the power 3n plus 1. দ্যাট মিনস দেখো আমরা ইন্ডাকশন হাইপোথিসিস দিয়ে তোমরা প্রুফ করতে জানো, আমরা এখন কনগ্রুয়েন্স দিয়ে আমরা প্রুফ করব যে দিস এক্সপ্রেশন ইজ ডিভিজিবল বাই 17. ঠিক আছে, ওকে.
উই প্রুভ দ্য রেজাল্ট বাই কনগ্রুয়েন্স। দেখো এখানে যখন আমি বুঝতে হবে, যদি আমি এরকম করে লিখি যে এ, সাপোজ আমি যদি লিখি 3 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 0, মডিউলো 3 লিখতে পারি। কারণ দেখো 3 মাইনাস 0 মনে করি 3টা 3 অবভিয়াসলি 3 দ্বারা ডিভিজিবল, ঠিক আছে। আর যদি আমি এরকম যদি লিখি, ধরো এটা সাপোজ আমি লিখতে পারি না 2 ইজ 3 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 1 মডিউলো 2। দেখো লা যাবে 3 মাইনাস 1 কী হচ্ছে, দেখো 3 মাইনাস 1 কত, 3 মাইনাস 1 2 2 2 3 মাইনাস 1 যদি করো তাহলে তুমি কী পাবে, 2 ইজ ডিভিজেবল বাই 2। সো আমরা লিখতে পারি 3 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 1 মডিউলো 2। তার মানে এখানে কী হচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি রিমাইন্ডার টার্মটা লিখছি। কী লিখছি আমি, রিমাইন্ডার। দেখো তুমি 3কে যদি তুমি 2 দিয়ে ডিভাইড করো তাহলে রিমাইন্ডারটা কত হবে, দ্যাট ইজ 1। দ্যাট ইজ এই রিমাইন্ডারটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা এখানে লিখি, ঠিক আছে। যদি যখন দেখবো রিমাইন্ডারটা 0, তার মানে অবভিয়াসলি আমাকে প্রুভ করতে হবে, তার মানে কি দিস ইজ ফুললি 3 ইজ ডিভিজেবল বাই 2। মানে এরকম যদি 0 থাকে তার মানে এখানে 0 আছে, তার মানে বুঝতে হবে রিমাইন্ডারটা 0। তার মানে কি এই নাম্বারটা 17 দ্বারা ডিভিজেবল। বোঝা গেছে? 0 মানে কিছুই না। যদি 0 বাদ দিয়ে অন্য কোনো নাম্বার থাকে তার মানে রিমাইন্ডারটা 0 না, দ্যাট মিনস 1 2 3, দ্যাট মিনস ফুললি ডিভিজিবল হবে না। তখন যদি 0 না অন্য কোনো কিছু থাকে এই এক্সপ্রেশনটা, তার মানে বুঝতে হবে রিমাইন্ডারটা কী হবে, সেখান থেকে আমরা পেয়ে যাবো। দ্যাট মিনস এই যে এক্সপ্রেশনটা আমরা লিখি, তার মানে এখান থেকে এই নোটেশনটা কি রিপ্রেজেন্ট করে, এটা দ্যাট ইজ রিমাইন্ডারটা কী হবে, দ্যাট মিনস 3কে যদি 2 দিয়ে ডিভাইড করো রিমাইন্ডারটা কী হবে সেটা রিপ্রেজেন্ট করছে এখানে, ঠিক আছে। ওকে, এবার আমরা প্রুফটা করি, কেমন? সো যে এক্সপ্রেশনটা দেওয়া আছে সেই এক্সপ্রেশন আমি কী লিখতে পারি, দি এক্সপ্রেশন অ্যান্সার, দি এক্সপ্রেশন থ্রি into 5 to the power 2n plus 1 plus 2 to the power 3n plus 1 can be expressed as, can be written as, can be written as 3 into 5 to the power 2n plus 1 plus 2 to the power 3n plus 1. সো দিস ইকুয়াল টু, দেখো এটাকে আমি কী লিখতে পারি, 3, দেখো এটাকে আমি এই জাস্ট এটাকে দেখো এটাকে আমি কী লিখতে পারি, 3 into 5 to the power 2n into 5 to the power 1 লিখতে পারি। দ্যাট মিনস 3 into 5 দ্যাট ইজ 15, দ্যাট ইজ এটাকে আমি কী লিখতে পারি, 15 into 5 to the power 2n লিখতে পারি, প্লাস আবার এই এক্সপ্রেশনটা আমি কী লিখতে পারি, দেখো 2 to the power 3n plus 1 আছে, তো এটাকে আমি কী লিখতে পারি, দ্যাট ইজ 2 to the power 3n into 2, সো দ্যাট ইজ 2 into 2 to the power 3n। ঠিক, আমাকে কি প্রুফ করতে হবে, উই হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট দিস ইজ ডিভিজিবল বাই, দ্যাট ইজ দিস এক্সপ্রেশন ইজ ডিভিজিবল বাই 17, ঠিক আছে। মডুলো 17 বলা আছে, সো দিস ইজ ডিভিজিবল বাই 17 প্রুফ করতে হবে। দ্যাট ইজ আলটিমেটলি আমি যদি দেখাতে পারি দিস ইজ ডিভিজিবল বাই 17, তাহলে হয়ে যায়, কারণ এই দুটো এক্সপ্রেশন কি, দিস টু আর ইকুইভ্যালেন্ট, দিস টু আর সেম, ঠিক। সো উই হ্যাভ, দেখো এখানে 5 to the power 2n আছে, তো 5 স্কোয়ার দিয়ে আমি শুরু করছি, ঠিক আছে। সো উই হ্যাভ 5 স্কোয়ার, কত দিয়ে ডিভাইড করতে, মডুলো কি বলছে, মডুলো হচ্ছে 17, দ্যাট মিনস 17 দিয়ে সবসময় আমি ডিভাইড করবো। তাহলে 5 স্কোয়ার করলে কত, 25কে 17 দিয়ে ডিভাইড করলে রিমাইন্ডার কত হবে, 8। দ্যাট ইজ আমি কি লিখতে পারবো, দ্যাট ইজ 5 স্কোয়ার ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 8 মডিউলো 17 বলতে পারি।
কী করে আমি পেলাম? দেখো রিমাইন্ড আমাকে মডুলাস 70, দ্যাট ইজ 17 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। তাহলে 5 স্কোয়ার করলে কত পাচ্ছি আমি? 25। 25কে তুমি 17 দিয়ে ডিভাইড করো, দ্যাট ইজ 17। রিমাইন্ডার কত হচ্ছে 8, সেটাই আমি লিখে দেখো 5 স্কোয়ার দ্যাট ইজ 25, 25 মাইনাস 8 দ্যাট ইজ 17, 17 ইজ ডিভিজেবল বাই 17 লিখতে পারি। বোঝা গেল আমি কী করে টেকনিকটা? বোঝা গেল তো? 5 স্কোয়ার করবো, 5 স্কোয়ার 25, 25কে 17 দিয়ে ডিভাইড করবো, যেটা হবে সেটা আমরা এখানে নেবো, দ্যাট ইজ দিস ইজ দ্য রিমাইন্ডার। দেখো তাহলে এই টার্মটা থেকে আবার দেখো এই টার্মটা থেকে এই টার্মটা যদি সাবট্র্যাক্ট করো তাহলে কত? 17, 17 ইজ ডিভিজেবল বাই 17, সো দ্যাট ইজ উই ক্যান রাইট 5 স্কোয়ার ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 8 মডিউলো 17। ওকে ওকে, সো এখানে কী আছে? 5 স্কোয়ার টু দি পাওয়ার n আছে। সো একটু আগে রেজাল্ট বললাম যে ইফ a ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু b মডুলো m, দেন a টু দি পাওয়ার n ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু b টু দি পাওয়ার n মডুলো m। সো জাস্ট দুদিকে পাওয়ার টু দি পাওয়ার n করো। সো দিস ইমপ্লাইজ 5 স্কোয়ার to the power n is congruent to 8 to the power n modulo 17. Just apply this result. So that means 5 to the power 2n is congruent to 8 to the power n modulo 17. ঠিক আছে, এখানে 5 to the power 2 এর সঙ্গে কত মাল্টিপ্লাই আছে? 15, দ্যাট ইজ 15 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দাও, that is 15 into 5 to the power 2n is congruent to 15 into 8 to the power n modulo 17. Suppose this is equation 1, this is the expression, suppose this is equation 1. ওকে, এখন এই এক্সপ্রেশনটার জন্য ঠিক আছে, এখানে কত? 2 কিউব টু দি পাওয়ার n, দ্যাট ইজ 2 কিউবকে আমি কি লিখতে পারি? 8। ফার্স্টে আমি শুরু করবো এগেইন, সাপোজ দিস ইজ ইকুয়েশন 1, ঠিক আছে। সো এগেইন আমরা কি লিখতে পারি? 2 টু দি পাওয়ার 3 হোল টু দি পাওয়ার n, দ্যাট ইজ 2 কিউব, দ্যাট ইজ 8। আমি লিখতে পারি না, আমাকে এখানে কত ডিভাইড করতে হবে? মডুলো কত বলছে? 17, সবসময় 17 দিয়ে ডিভাইড করছে, 8 আমি লিখতে পারি না? 8 is congruent to 8 modulo 17, obvious, কারণ 8 minus 8 করলে কত হবে? 0, obviously 0 is divisible by 17, ঠিক, obvious ব্যাপার। so that means, so this implies 2 cube, that means 2 cube is congruent to 8 modulo 17। এবার পাওয়ারে কী করতে বলেছি আমি? পাওয়ারে 2 n, so this implies 2 cube to the power n is congruent to 8 to the power n modulo 17, ঠিক আছে। দ্যাট মিন্স আলটিমেটলি কী পেলাম? 2 to the power 3n is congruent to 8 to the power n modulo 17, ঠিক আছে। সো এবার এখানে মাল্টিপ্লাই কত করতে হবে? 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। সো দিস ইমপ্লাইজ, so this implies 2 into 2 to the power, কোন ইকুয়েশন বলো? এটা এখান থেকে কিন্তু, হ্যাঁ, ফ্রম দিস, এই লাস্ট রিলেশনটা থেকে, দ্যাট মিন্স এই ইকুয়েশনের পর থেকে, ঠিক আছে। সো দিস ইমপ্লাইজ 2 into 2 to the power 3n, 2 into 2 to the power 3n is congruent to 2 into 8 to the power n modulo 17, ঠিক আছে। ওকে, এবার এই দুটো এক্সপ্রেশন, সাপোজ দিস ইজ ইকুয়েশন 2, ওকে, ফ্রম সাপোজ দিস ইজ 2, এবার জাস্ট অ্যাড করো, সাপোজ দিস ইজ 2। এবার একটু ফার্স্ট যে রেজাল্টটা পড়েছিলাম, কি পড়েছিলাম? যদি ইফ এ ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু বি মডিউলো এম, if a is congruent to b modulo m and c is congruent to d modulo m, then just কি হয়? জাস্ট অ্যাড হয়ে যায়, দ্যাট ইজ দেন a প্লাস c is congruent to কি হয়ে যায়? b প্লাস d, a প্লাস c
is congruent to b plus d modulo m. Just apply this result. তাহলে এখানে কী হবে, দ্যাট ইজ দিস প্লাস দিস, দ্যাট মিন্স I want to say that this A plus C is congruent to B plus D modulo 17 হবে. So adding 1 and 2 we get, so adding adding 1 and 2 we get, adding 1 and 2 we get, that is 15 into 5 to the power 2n plus 2 into 2 to the power 3n is congruent to 15 into 8 to the power n plus 2 into 8 to the power n modulo 17. So this implies, দেখো এই এক্সপ্রেশনটা কী ছিল, এই অ্যাকচুয়ালি এই এক্সপ্রেশনটাই তোমার অ্যাকচুয়ালি এই এক্সপ্রেশন, তাই না? সো দ্যাট মিন্স, সো দিস ইমপ্লাইজ 3, আবার দেখো এখান থেকে তুমি এটাকে তুমি কী লিখতে পারো, দিস ইজ জাস্ট ধরে যে যোগ করে দাও, আচ্ছা ঠিক আছে লিখে নিয়ে, সো দিস ইমপ্লাইজ 3 into 5 to the power 2n plus 1 plus 2 to the power 3n plus 1 is congruent to, দেখো এখানে 8 to the power nটা কমন না, তাহলে 15 plus 2, 15 plus 2 that is 8 to the power n যদি কমন নিয়ে নিই, that is 15 plus 2 modulo 17. দ্যাট মিন্স দেখো এখানে 15 plus 2 মানে হলো 17, এই 17কে টেকনিক্যালি হচ্ছে 17 যেটা পেলাম এটাকে এই যে মডুলো যেটা আছে সেটা দিয়ে ডিভাইড করতে, রিমাইন্ডারটা কত হবে 0. সো দিস ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 0 মডিউলো 17, 0 মডিউলো 17. টেকনিকটা বোঝা গেল? এই যে নাম্বারটা পেলাম কত আছে 15 plus 2 দ্যাট ইজ 17, 17কে 17 দিয়ে ডিভাইড করবো, যেটা হবে সেটা রিমাইন্ডার, অথবা তোমরা বিয়োগ করলে যেটা হবে সেটাও লিখতে পারতে। এটা কত বললাম 17, 17কে তুমি 17 থেকে বিয়োগ করো দ্যাট ইজ 0, এভাবে ভাবতে পারো। অথবা এই যে নাম্বারটা পেলাম এই নাম্বারটাকে তুমি 17 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার যেটা আসবে সেটাই, ঠিক আছে? সো রিমাইন্ডার কী হবে 0, ক্লিয়ার? ওকে, সো আলটিমেটলি আমি কী পেলাম দেখো, আলটিমেটলি ইউ গেট, দ্যাট ইজ আলটিমেটলি তুমি কী পেলে 3 into 5 to the power 2n plus 1 plus 3 into plus 2 to the power 3n plus 1 is congruent to 0 modulo 17, that is রিমাইন্ডারটা 0, তার মানে fully divisible by 17. So this expression is divisible by 17, ঠিক? Okay, so hence 17 divides, hence 17 divides 2 to the power 3 into 5 to the power 2n plus 1 plus 2 to the power 3n plus 1. That's answer. Okay, similar আমি একটা লাস্ট একটা প্রবলেম করেছি, নেক্সট এক্সাম্পল। Use the theory of congruence to prove that, use the theory of congruence to prove that use the theory of congruence to prove that
proof that 7 divides 2 to the power 5n plus 3 plus 5 to the power 2n plus 3 for all n greater than equal to 1. এই কোশ্চেনটা আর একভাবে থাকতে পারে অল্টারনেটিভ ফর্ম, show that 2 to the power 5n plus 3 plus 5 to the power 2n plus 3 is congruent to 0 modulo 7, that is remainder is 0. That means remainder 0 মানে fully divisible. That means এই নাম্বারটা কি হবে, this number is divisible by 7. ঠিক আছে, ওকে। সো ফার্স্ট অফ অল এই যে এক্সপ্রেশনটাকে একটু অ্যারেঞ্জ করে লিখে নাও। So the expression answer, the expression the expression 2 to the power 5n plus 3 plus 5 to the power 2n plus 3 can be written as 2 to the power 5n plus 3 plus 5 to the power 2n plus 3. So that is, দেখো 2 কিউব, এটা কি এরকম আমি দিস ক্যান বি রিটেন অ্যাজ দ্যাট ইজ 2 কিউব ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 5 লিখতে পারি, দ্যাট ইজ 2 কিউব মিনস 8, দ্যাট ইজ 8 ইন্টু 2 টু দি পাওয়ার 5n, ঠিক, প্লাস এটাকে আমি কি লিখতে পারি, দিস এক্সপ্রেশন দ্যাট ইজ 5 কিউব ইন্টু 5 টু দি পাওয়ার 2n, দ্যাট ইজ 5 কিউব, দ্যাট ইজ 125 ইন্টু 5 টু দি পাওয়ার 2n, ঠিক। এবার কত দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, মডুলো কি বলেছি আমি 7, সবসময় 7 দিয়ে ডিভাইড করব, ঠিক আছে। ফার্স্ট অফ অল আমি নাম্বারগুলো কী কনসিডার, এই জাস্ট এই পার্টটুকু নিয়ে ভাববে। 5 2 টু দি পাওয়ার 5, 2 টু দি পাওয়ার 5 মিনস 32, ঠিক, তারপরে পাওয়ারে এন করে দেবো। সো উই হ্যাভ 2 টু দি পাওয়ার 5 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু কী হবে, এখানে কত দিয়ে ডিভাইড করতে বলেছি আমি, মডুলো বলছি 7, ঠিক আছে। যদি না বুঝতে পারি দেখো 2 টু দি পাওয়ার 5 মানে হচ্ছে, ঠিক আছে, রিমাইন্ডার কত হবে 4, ঠিক আছে। সো দ্যাট ইজ 2 টু দি পাওয়ার 5 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু, আমি কী লিখতে পারি 4 মডুলো 7, দ্যাট ইজ 20, দ্যাট ইজ 32, দেখো 32 মাইনাস 4 কত হচ্ছে 28 দেখো 7 দ্বারা ডিভিজেবল। টেকনিকটা বোঝা গেল তো। ফার্স্ট অফ অল 2 টু দি পাওয়ার 5 এই নাম্বারটা নিয়ে কনসিডার করছি। 2 টু দি পাওয়ার 5 মিনস 35কে 32কে তুমি 7 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার যেটা হবে সেটাই তুমি এখানে লিখে দাও, তাহলে তোমরা দেখবে এই নাম্বার মাইনাস এই নাম্বারটা 7 দ্বারা ডিভিজেবল হবে, ঠিক আছে, ওকে। সো এবার কী বলছে, পাওয়ারে কত আনতে হবে, এন করতে হবে। সো জাস্ট সো দিস ইমপ্লাইজ 2 to the power 5 whole to the power n, that is this n is congruent to 4 to the power n modulo m modulo 7, কারণ we know the result, if a is congruent to b modulo m then a to the power n is congruent to b to the power n modulo m, ঠিক। সো না এখানে কী বলছে 8 মাল্টিপ্লাই করতে বলেছে, জাস্ট মাল্টিপ্লাই করে দাও। সো দিস ইমপ্লাইজ 8 ইন্টু 2 to the power 5n is congruent to 8 into 4 to the power n modulo 7, ঠিক। সো দিস ইজ ইকুয়েশন 1, সাপোজ দিস ইজ ইকুয়েশন 1। এগেইন এখন নেক্সট এই নাম্বারটা নিয়ে কনসিডার করবো, ঠিক আছে। কোন নাম্বারটা, এই নাম্বার, ইট ইজ 5 স্কোয়ার, 5 স্কোয়ার নিয়ে ভাবো, তারপর পাওয়ার এন করে দেবো, তারপরে 125 মাল্টিপ্লাই করে দেবো। সো এগেইন
again 5 square, 5 square, that is 25, 25 কে মডুলো কি বলছি আমি 7, 25কে তুমি 7 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার কত হয় 4, দ্যাট ইজ 5 স্কোয়ার ইজ কনগ্রুয়েন্ট 4 মডিউলো 7, তুমি চেক করতে পারো, দেখো 5 স্কোয়ার 25, 25 মাইনাস 4 দ্যাট ইজ 21, 21 ইজ ডিভিজেবল বাই 7, টেকনিক নিশ্চয়ই বুঝতে, জাস্ট রিমাইন্ডার যেটা পাবে সেটা লিখে দেবে, ঠিক আছে। পাওয়ারে কত হবে n, সো দিস implies 5 to the power 2n is congruent to 4 to the power n মডিউলো 7। এবার এখানে কি আছে 125, 125 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, সো দিস ইমপ্লাইজ 125 into 5 to the power 2n is congruent to 125 to 4 to the power n মডিউলো 7। নাও এই যে দুটো এক্সপ্রেশন পেলাম, এই দুটো এক্সপ্রেশন অ্যাড করো, সাপোজ দিস ইজ ইকুয়েশন 2, সো adding 1 and 2 we get, so adding 1 and 2, so adding 1 and 2 we get, that is 8 to the power, অ্যাড করলে কী হবে, এই নাম্বারের সঙ্গে এই নাম্বারটা অ্যাড হবে, দিস নাম্বার টু দিস নাম্বার প্লাস দিস টু দিস, ঠিক আছে। তাহলে এখান থেকে 4 টু দি পাওয়ার এটা কমন নিয়ে নেবো একবারে, দ্যাট ইজ 8 প্লাস 125, ঠিক আছে। সো মডিউলো 7, সো জাস্ট উই গেট 8 into 2 to the power 5n plus 125 into 5 to the power 2n is congruent to, that is 4 to the power into common in here, that means 8 plus 125 modulo 7, দেখো 125, তাহলে 125 125 plus 8, 125 plus 8 that is 133, 133 কি 7 দ্বারা 17 দ্বারা 7 দ্বারা ডিভিজিবল, দেখো 133, অবভিয়াসলি 133 ইজ ডিভিজিবল বাই 7, দেখো তুমি, ঠিক আছে। ডিভাইড করলে কত হবে 19 আসবে, ডিভাইড করলে কত হবে 19, সো দ্যাট মিন্স যখন ডিভাইড করলে পড়ছে তার রিমাইন্ডারটা কী হয়ে যাবে, দ্যাট ইজ 0, সো দ্যাট ইজ দিস ক্যান বি টেন অ্যাজ দিস ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু, এটা আলটিমেটলি কী হয়ে যাচ্ছে, কারণ এটা হচ্ছে কত, এটা পাচ্ছে 133, 133 ইজ ডিভিজিবল বাই 7, তাহলে রিমাইন্ডারটা কত হচ্ছে 0, সো এখানে আমি কী লিখবো, সো দিস ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 0 মডিউলো 7, ক্লিয়ার, কারণ 17 into 19 is 133, so remainder is 0, ঠিক আছে, okay, so this expression is equivalent to this expression, এই এক্সপ্রেশনটা আর এই এক্সপ্রেশনটা কি ইকুইভ্যালেন্ট, so this implies 2 to the power 5n plus 3 plus 5 to the power 2n plus 3 is congruent to 0 modulo 7, that means this expression is divisible by 7, okay, this expression is divisible by 7, so therefore by hence 7 divides 2 to the power 5n plus 3 plus 5 to the power 2n plus 3, okay, so this is the example by using congruence
থিওরেম। ওকে, সো লাস্ট আমরা রিমাইন্ডারে একটা প্রবলেম করে দিই, ফাইন্ড দ্য রিমাইন্ডার। নেক্সট এক্সাম্পল, that is a very very important example. Find the remainder when, find the remainder when factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 plus dot dot factorial 100 is divided by 18. দ্যাট মিন্স এই নাম্বারকে যখন তুমি 18 দিয়ে ডিভাইড করবে তাহলে রিমাইন্ডারটা কী হবে। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কত দিয়ে ডিভাইড করবো, 18 দিয়ে। ঠিক আছে, সো দেখো অ্যান্সার। ফার্স্ট অফ অল ফ্যাক্টরিয়াল 1 মিন্স 1, তাই তো। ফ্যাক্টরিয়াল 1 নাম্বারটা কত ডিভাইড 1, ফ্যাক্টরিয়াল 1কে আমি লিখতে ফ্যাক্টরিয়াল 1 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 1 মডুলো 18 লিখতে পারি, কারণ ফ্যাক্টরিয়াল মানে 1 মাইনাস 1 দ্যাট ইজ 0, সো 0 ইজ ডিভিজেবল বাই 18। ফ্যাক্টরিয়াল 2কে আমি কী লিখতে পারি, ফ্যাক্টরিয়াল 2 মানে হচ্ছে 2, আমাকে কত দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, উই হ্যাভ টু ডিভাইড বাই 18। ফ্যাক্টরিয়াল 2 মানে 2 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু, এটা লিখতে পারি, দ্যাট ইজ ফ্যাক্টরিয়াল 2 মানে 2 মাইনাস 2 ইজ দ্যাট ইজ 0 ইজ ডিভাইড বাই 18, সো আমি কী লিখতে পারি, ফ্যাক্টরিয়াল 2 ইজ কনগ্রুয়েন্ট 2 মডুলো 18। সিমিলার ফ্যাক্টরিয়াল 3, ঠিক আছে, ফ্যাক্টরিয়াল 3 আমি কী লিখতে পারি, দেখো ফ্যাক্টরিয়াল 3 মানে 6, ফ্যাক্টরিয়াল 3 মিনস 6 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 6 মডিউলো 18 লিখতে পারি। ঠিক, ফ্যাক্টরিয়াল 4 মিনস দেখো ফ্যাক্টরিয়াল 4 মিনস 4 ইন্টু 3 ইন্টু 2 ইন্টু 1 দ্যাট ইজ 24কে কত ডিভাইড করো, মডুলো 18 দ্যাট ইজ 18 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার কত 6, দ্যাট ইজ ফ্যাক্টরিয়াল 4 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 6 মডিউলো 18 লিখতে পারি আমি। ঠিক, দেখো দ্যাট ইজ 24 মাইনাস 6 দ্যাট ইজ ডিভিজেবল 18 দ্যাট ইজ 18। ফ্যাক্টরিয়াল 5 is, that is factorial 5 means 5 into 4 into 3 into 2 into 1 that is 120 কে তুমি যদি 18 দিয়ে ডিভাইড করো তাহলে রিমাইন্ডারটা কত হবে, সো রিমাইন্ডার দ্যাট মিন্স 108, সো রিমাইন্ডার হচ্ছে 12, দ্যাট ইজ আমি কি লিখতে পারি, ফ্যাক্টোরিয়াল 5 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 12 মডিউলো 18 লিখতে পারি। বোঝা গেল? এবার যখনই তুমি ফ্যাক্টোরিয়াল 6 করবে, দেখো ফ্যাক্টোরিয়াল 6 ফ্যাক্টোরিয়াল 7 ফ্যাক্টোরিয়াল 6 এটা কি হবে ভালো করে বুঝে নাও। ফ্যাক্টোরিয়াল 6 মানে কি, হোয়াট ইজ ফ্যাক্টোরিয়াল 6, ফ্যাক্টোরিয়াল 6 ফ্যাক্টোরিয়াল 7 যখন করছো, ফ্যাক্টোরিয়াল 6 মানে হচ্ছে 6 ইন্টু 5 ইন্টু 4 ইন্টু 3 ইন্টু 2 ইন্টু 1, ঠিক আছে। দেখো এটা কি হবে, ফ্যাক্টোরিয়াল 6কে আমি কি লিখতে পারবো, দেখো 3 ইন্টু 2 6 ইন্টু 4 24 ইন্টু 30 দ্যাট মিনস 720, ঠিক। তাহলে আমি
720কে তুমি যদি 18 দিয়ে ডিভাইড করো থেকে, দেখো ফ্যাক্ট এটাকে আমি এভাবে লিখতেই পারি যে এটা অবভিয়াসলি 720 পাচ্ছে, তো 720 অবভিয়াসলি ডিভিজেবল হবে। দেখো তুমি 18 দিয়ে ডিভাইড করতে পারো, 720 ডিভাইড ইট ইজ ডিভিজেবল বাই 18, দ্যাট ইজ এটাকে তোমার 40 হবে, দ্যাট ইজ 40। দেখো রিমাইন্ডারটা কী হবে 0, দ্যাট ইজ ফ্যাক্টরিয়াল 6 করো, ফ্যাক্টরিয়াল 7 করো, ফ্যাক্টরিয়াল 8 করো, আপ টু ফ্যাক্টরিয়াল 100 করো, সবগুলো কী হয়ে যাবে 0 হয়ে যাবে। দ্যাট মিনস রিমাইন্ডারটা কী হয়ে যাবে 0 হয়ে যাবে। তুমি চেক করতে পারো ফ্যাক্টরিয়াল 7 এই রিমাইন্ডারটাও তোমার 0 হবে। ফ্যাক্টরিয়াল, দ্যাট মিনস ফ্যাক্টরিয়াল, তাহলে আলটিমেটলি আমি এখান থেকে কী কনক্লুশন করতে পারি যে আমি কী লিখতে পারি, ফ্যাক্টরিয়াল 6 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু, আমি তাহলে কী লিখতে পারি 0 মডিউলো 18, কারণ রিমাইন্ডার মানে মানে 5-এর পরের থেকে, মানে 6 থেকে শুরু করে 6, 7, 8, 9, 10, ফ্যাক্টরিয়াল 6, ফ্যাক্টরিয়াল 7, ফ্যাক্টরিয়াল 8 আপ টু ফ্যাক্টরিয়াল 100 সবগুলো নাম্বারই 18 দ্বারা ডিভিজেবল। তার নাম্বারগুলো পেলাম, এই নাম্বারগুলো সব অ্যাড করো, দিস নাম্বার, দিস নাম্বার, দিস নাম্বার, সব নাম্বারগুলো তুমি অ্যাড করো, ঠিক আছে, সবগুলো নাম্বার অ্যাড করে দাও, ঠিক আছে। তাহলে অ্যাড করলে কী হবে, so for n greater than equal to 6, এটা মানে বুঝতে, ফ্যাক্টরিয়াল 6, ফ্যাক্টরিয়াল 7, ফ্যাক্টরিয়াল 8, ফ্যাক্টরিয়াল 9 আপ টু ফ্যাক্টরিয়াল 100 সমস্ত নাম্বারগুলো কি 18 দ্বারা ডিভিজেবল, দ্যাট ইজ ডিভিজেবল মানে রিমাইন্ডারটা কী হবে 0। সো এগুলো অ্যাড করলে কী হবে, সো অ্যাডিং উই গেট, সো অ্যাডিং উই গেট, দ্যাট ইজ ফ্যাক্টরিয়াল 1 প্লাস ফ্যাক্টরিয়াল 2 প্লাস ফ্যাক্টরিয়াল 3 প্লাস ডট ডট ফ্যাক্টরিয়াল 100 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু কী হবে 1 প্লাস 2 প্লাস 6 প্লাস 6 প্লাস 12 প্লাস 12 প্লাস পরেগুলো সবগুলো 0, কারণ ফ্যাক্টরিয়াল 6 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 0, ফ্যাক্টরিয়াল 7 সবগুলো কী হবে 0 হয়ে যাবে, সো আপ টু 0 সবগুলো কী হবে 0। সো দিস ইজ মডিউলো, so this implies factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 plus dot dot factorial 100 is congruent to 27 modulo 18। আমি কি বলেছি, এবার এই নাম্বারটা, এই যে নাম্বারটা পেলাম, দেখো এই নাম্বারটাকে তুমি কি লিখতে পারো 18 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডারটা কত 27কে তুমি 18 দিয়ে ডিভাইড করো, সো দ্যাট ইজ 18, সো রিমাইন্ডারটা কত হবে 9। সো এটাকে আমি কি লিখতে পারি, সো দিস ইজ ক্যান বি রিটেন অ্যাজ 9 মডিউলো 18, ওকে। সো বাট যখনই দেখবে এই 18 থেকে বড় হয়ে গেছে নাম্বারটা, জাস্ট এটাতে ডিভাইড করে দেবে, রিমাইন্ডারে যেটা হবে সেটা লিখবে, বাট 27 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু, আমি কি লিখতে পারি 9 মডিউলো 18। কেন, কারণ 27কে তুমি 18 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার পাবে 9। সো দেয়ার ফোর ফ্যাক্টরিয়াল 1 প্লাস ফ্যাক্টরিয়াল 2 প্লাস ফ্যাক্টরিয়াল 3 প্লাস ডট ডট ফ্যাক্টরিয়াল 100 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু, দ্যাট মিনস 27 মানে রিমাইন্ডার কত 18 দিয়ে ডিভাইড করে রিমাইন্ডার 9 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 9 মডিউলো 18। তো রিমাইন্ডারটা কী হবে, যদি এখানে 0 থাকতো তাহলে রিমাইন্ডার 0, সেই রিমাইন্ডার কত পাচ্ছি আমি 9। সো যখন এই নাম্বারকে যদি তুমি 18 দিয়ে ডিভাইড করো তাহলে রিমাইন্ডারটা কত হবে 9। হেন্স দি রিমাইন্ডার ইজ, হেন্স the remainder is 9, ওকে। একটা সিমিলার প্রবলেম আমরা একটা হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা করে অ্যান্সারটা পাঠাবে, ঠিক আছে।
করে দিচ্ছি। ফাইন্ড দ্য রিমাইন্ডার, নেক্সট এক্সাম্পল লাস্ট। লাস্ট একটা প্রবলেম করে দিই, সেমভাবে করবো, ঠিক আছে। ফাইন্ড দ্য রিমাইন্ডার হোয়েন, নেক্সট কোশ্চেন, find the remainder when factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 plus dot dot factorial 50 is divided by 15। তাহলে এখানে কত দিয়ে ডিভাইড করবো নাম্বারটা? 15 দিয়ে, ঠিক আছে। সো একদম সেম ভাব, সিমিলার অ্যাজ প্রিভিয়াস প্রবলেম। ফার্স্ট অফ অল আমি কি চেক করে দেখো, এই নাম্বার 1 ফ্যাক্টরিয়াল মানে হচ্ছে 1, সো ফ্যাক্টরিয়াল 1 আমি কি লিখতে পারি? ফ্যাক্টরিয়াল 1 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 1 মডিউলো 15 বলতে পারি, কারণ ফ্যাক্টরিয়াল 1 মাইনাস 1 ইজ 0, 0 ইজ ডিভিজিবল বাই 15। ফ্যাক্টরিয়াল 2 হচ্ছে 2 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 2 মডিউলো 15, ঠিক, কারণ 2 minus 2 is 0, 0 is divisible by 15. Factorial 3 means 6 is congruent to 6 modulo 15 বলতে পারি, কারণ 6 minus 6 is 0, 0 is divisible by 15. Factorial 4, দেখো ফ্যাক্টরিয়াল 4 কী হবে? যখনই নাম্বারটা দেখো ফ্যাক্টরিয়াল 6 নাম্বারটা ছোটো ছিল, যে নাম্বার দিয়ে ডিভাইড করা যাবে কি? যাবে না। 15 আমরা যে নাম্বারটা দিয়ে ডিভাইড করি সেটা কী হতে হয়? যাকে ডিভাইড করি সেই নাম্বারটা কী হতে হয়? বড়ো হতে হয়, তাই না? সো এখানে ফ্যাক্টরিয়াল 4 মানে কত? 24 পাচ্ছ। এবার দেখো 24কে এখন তুমি 15 দিয়ে ডিভাইড করতে পারবে, কিন্তু 6কে কি 15 দিয়ে ডিভাইড করা যাবে নাকি? তার জন্য আমি ফ্যাক্টরিয়াল 3 মানে 6 পাচ্ছি, 6 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 6 মডেল 15 লিখছি, ঠিক আছে। সো 24কে 15 দিয়ে ডিভাইড করো, দ্যাট ইজ 15, দ্যাট ইজ 9, তাহলে রিমাইন্ডারটা কী হবে? 9, দ্যাট ইজ ফ্যাক্টরিয়াল 4 ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 9 মডিউলো 15। ক্লিয়ার? এবার দেখো ফ্যাক্টরিয়াল 5 যখনই করবে, ফ্যাক্টরিয়াল 5 মিন্স 120, ঠিক আছে। ফ্যাক্টরিয়াল 5 মিন্স 120, তাহলে 120 অবভিয়াসলি 120 ইজ ডিভিজিবল বাই 15। দেখো কারণ 120কে যদি 15 দিয়ে ডিভাইড করো, দ্যাট ইজ 8, 150, দ্যাট ইজ 120, দ্য রিমাইন্ডার 0। তাহলে ফ্যাক্টরিয়াল 5কে দ্যাট মিনস 120কে যদি 15 দিয়ে ডিভাইড করো, রিমাইন্ডার 0। তাহলে সিমিলারলি ফ্যাক্টরিয়াল 6কে তুমি ফ্যাক্টরিয়াল 6কে যখন তুমি 15 দিয়ে ডিভাইড করবে, রিমাইন্ডারটা 0 হবে। সো ইন জেনারেল তুমি কী লিখতে পারবে? অ্যান্ড, তাহলে আমি পরেরগুলো আর করছি না। সো ফ্যাক্টরিয়াল n ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু দ্য রিমাইন্ডারটা কী হবে? ফ্যাক্টরিয়াল 5কে যখন তুমি 15 দিয়ে ডিভাইড করছো, রিমাইন্ডারটা 0। ফ্যাক্টরিয়াল 6কে তুমি 15 দিয়ে ডিভাইড করে দেখবে, রিমাইন্ডারটা 0 পাবে। আপ টু ফ্যাক্টরিয়াল 50কে যে ভ্যালুটা পাবে সেটাকে যদি তুমি 15 দিয়ে ডিভাইড করে, রিমাইন্ডার কী হবে? 0। সো ফ্যাক্টরিয়াল n ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 0 মডিউলো 15, কখন? ফর অল n গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 5। বোঝা গেল তো? জাস্ট 5 এবং 5-এর পরের থেকে সমস্ত নাম্বারগুলো 15 দ্বারা ডিভিজিবল, সো রিমাইন্ডারটা কি? 0। সো এবার এই নাম্বারগুলো অ্যাড করে দেবে আগের মতন করে। সো অ্যাডিং উই গেট, that is factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 plus dot dot, এখানে কি আছে? factorial 5, factorial 6 up to factorial 50 পর্যন্ত, plus up to factorial 50 is congruent to কি হবে? 1 plus 2 plus 6 plus 9, পরেরগুলো সব 0, তাই না? পরেরগুলো সবগুলো কি আছে? 0 আছে, 0 মডিউলো 15। সো দিস ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু কী হবে? এটা 3, 9, 18, দ্যাট ইজ 18 মডিউলো 15। এবার দেখো 18কে তুমি 15 দিয়ে ডিভাইড করো,
18কে তুমি 15 দিয়ে ডিভাইড করো, দ্যাট ইজ রিমাইন্ডারটা কত পাচ্ছ 3। অথবা এটাকে আলাদাভাবে করা যায়, কীভাবে, 18 থেকে তুমি 15 বিয়োগ করো, ঠিক আছে, বিয়োগ করো যেটা হবে সেটা, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ 3। সো দিস ইজ কনগ্রুয়েন্ট টু 3 মডিউলো 15। তাহলে রিমাইন্ডারটা কী হচ্ছে, সো দিস এক্সপ্রেশন, so this expression is congruent to 3 modulo 15। তাহলে রিমাইন্ডারটা কী হবে, so remainder will be 3, hence the remainder is hence the remainder is hence the remainder is 9 sorry 3, hence the remainder is 3। দ্যাটস অল, আই থিঙ্ক বুঝতে পেরেছ। ওকে, ঠিক আছে, পিডিএফ ফাইলটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিও, ঠিক আছে, ওকে, বাই।